Hello everyone, welcome to my channel. If you're new to watch this video, please make sure that you have subscribed to our channel so that you could get more informative content about the subject. And this is the third video in the playlist of computer science and architecture. In the previous video, we have discussed about the computer architecture and its type. And the first type was von Neumann architecture, we have discussed in the previous video. And the second one is hardware architecture. Now in this video, let us discuss about the basic blocks as well as the advantages and disadvantages of Harvard architecture. Now let's start. Harvard architecture is a computer architecture design that separates the memory used for the data and the instruction. It has a separate memory spaces for storing instructions and data, allowing them to be accessed simultaneously. So unlike the von Neumann architecture, in the memory unit, whatever the data input that has been given by the user, that data as well as the instruction are stored in the memory unit together. But in the Harvard architecture, the memory unit separates the data as well as the instruction in order to process the data and release the output. The instruction memory and the data memory are physically separate and have their own dedicated buses. సో ఏంటంటే మెమరీ యూనిట్ ఏదైతే ఉందో అందులో టూ మెయిన్ స్పేసెస్ లాగా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. వన్ ఫర్ ద స్టోరింగ్ ఆఫ్ డేటా మెమరీ అండ్ ద సెకండ్ ఫర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ మెమరీ. సో అలాగా టూ స్పేసెస్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. దిస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈస్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ ఎబిలిటీ టు ఫెచ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ ప్యారల్. సో వాన్ న్యూమన్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఏమైందంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డేటా అది సపరేట్గానే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. బట్ హార్వర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఏమవుతుందంటే బోత్ ద మెమరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్, సో బోత్ అనేది ఒకేసారి అంటే ప్యారలల్గా ప్రాసెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట, విచ్ కెన్ రిజల్ట్ ఇన్ ఇంప్రూవ్డ్ పర్ఫార్మెన్స్. సో దీనివల్ల పర్ఫార్మెన్స్ అంటే కంప్యూటర్ ఎఫిషియన్సీ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ హార్వర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్? It is commonly used in embedded system and microcontrollers. సో ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ ఇన్ ద సెన్స్ మన మొబైల్ ఫోన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే హార్డ్ డిస్క్, మెమరీ, ఇంకా ఏదైతే డివైసెస్ ఉన్నాయో లైక్ పెన్ డ్రైవ్స్, వీటిలో ఏంటంటే ఒక వీడియో ఉంటే పర్టికులర్గా ఆ వీడియోది ఇమేజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఆడియో రెండు ఎట్ టైం ప్లే అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది, విచ్ రిజల్ట్ ద ఫాస్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్ ఫాస్టర్ డిస్ప్లే ఆఫ్ ది పర్టికులర్ టాస్క్ ఆర్ ది ప్రాజెక్ట్. దిస్ సపరేషన్ ఎలోస్ ఫర్ సైమల్టేనియస్ యాక్సెస్ టు ద ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డేటా. ఎలాంటి సపరేషన్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, మెమరీ యూనిట్లో ఏదైతే ఉందో ఆ మెమరీ యూనిట్లో వన్ పార్ట్ ఈజ్ ఫర్ మెమరీ డేటా అండ్ ద అదర్ పార్ట్ ఈజ్ ఫర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ డేటా. సో ఈ బోత్ ద మెమరీస్ అనేది సైమల్టేనియస్గా యాక్సెస్ అవుతుంది, దానివల్ల ఫాస్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇంకొక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫెచ్చింగ్ అండ్ స్టోరింగ్ ద డేటా కూడా సైమల్టేనియస్గా అవుతుంది. సో దీనివల్ల హార్వర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈజ్ ఈజీ టు ఇంప్లిమెంట్. Now here is a diagrammatical representation of Harvard architecture. సో హార్వర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్లో మెయిన్గా మనకి 4 to 5 బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటుంది. అందులో కామన్ టు ద వాన్ న్యూమన్ ఆర్కిటెక్చర్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద మెమరీ సిస్టమ్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ అర్థమెటిక్ లాజికల్ యూనిట్, దెన్ ద థర్డ్ ఈజ్ కంట్రోల్ యూనిట్ అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్ అండ్ ద అడిషనల్ కాంపోనెంట్ విచ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆపరేషనల్ రిజిస్టర్స్, అంటే బసెస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. సో రిమైనింగ్ కంటెంట్స్ అన్నీ సేమ్ ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు ద హార్వర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ విత్ కంపేర్ టు ద వాన్ న్యూమన్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏమొస్తుందంటే మెమరీ సిస్టమ్, మెమరీ యూనిట్లో మాత్రం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మెయిన్గా డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మెమరీ యూనిట్లో 2 కాంపోనెంట్స్, వన్ ఈజ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ మెమరీ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద డేటా మెమరీ. రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇన్స్ట్రక్షన్ మెమరీలో ఏముంటుంది నార్మల్గా అండ్ అలాగే డేటా మెమరీలో ఏముంటుందో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. In the instruction memory, it is dedicated to storing the program instruction. It is separate from the data memory and has its own address and the data buses. The instruction memory holds a sequence of instructions that the processor fetches and executes. While in the data memory, this block is responsible for storing the data used by the program. It also separates from the instruction memory and has its own address and data buses. This data memory holds variables and contents and other data during the program execution. So both the instruction and data మెమరీలో దానికంటూ సపరేట్గా అడ్రస్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డేటా బసెస్ కూడా ఉంటుంది టు ఫైండ్ ఇట్. కాకపోతే మెయిన్గా ఏంటంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ మెమరీలో ఏమో ఓన్లీ ఇన్స్ట్రక్షన్ అబౌట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద క్వెరీ ఆర్ ద టాస్క్ విచ్ ఈస్ యాక్సెస్డ్ ఆర్ విచ్ ఈస్ అప్లైడ్ బై ద యూజర్. సో డేటా మెమరీలో ప్రోగ్రామ్ది ఏదైతే డేటా ఉందో అంటే ఏంది,
ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద డేటా యూజ్డ్ బై ద ప్రోగ్రామ్. సో ఏదైతే మెమరీ స్పేస్ ఉందో అది డేటా మెమరీలో సేవ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్ యూనిట్? This block is responsible for fetching instruction from the instruction memory. It retrieves the next instruction to be executed and sends it to the instruction decode unit. సో ఫెచ్చింగ్ అంటే ఏం లేదమ్మా, ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు దాని వెనకాల ఇంకొక టాస్క్ కూడా ఈక్వల్గానే ప్రాసెస్ అవ్వాలి, ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. దాన్నే ఫెచ్చింగ్ అని అంటారు. ఇన్స్ట్రక్షన్ డీకోడ్ యూనిట్ అంటే దిస్ బ్లాక్ డీకోడ్స్ ద ఫెచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ and determines the operation to be performed. It extracts the necessary information from the instruction and prepares it for the execution. సో ఇక్కడ డీకోడ్ యూనిట్లో ఏమవుతుందంటే ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉందో అవంతా సైమిల్టేనియస్గా డీకోడ్ అవ్వడానికి, అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాస్క్ కూడా రెడీ అయినప్పుడు ఆ టాస్క్ అనేది డీకోడ్ అవ్వడానికి ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ డీకోడ్ యూనిట్ని యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూషన్ యూనిట్, అంటే ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో ఏదైతే డేటా ఉందో అది అవుట్పుట్కి రిలీజ్ అవ్వడానికి యూజ్ చేస్తుంది. దిస్ బ్లాక్ పర్ఫార్మ్స్ యాక్చువల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్. ఇట్ క్యారీస్ అవుట్ ద అర్థమెటిక్, లాజికల్ అండ్ కంట్రోల్ ఆపరేషన్స్ స్పెసిఫైడ్ బై ద డీకోడెడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ద ఎగ్జిక్యూషన్ యూనిట్ మే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వేరియస్ సబ్ యూనిట్స్ సచ్ యాజ్ అర్థమెటిక్, లాజికల్ యూనిట్ ఆర్ ఎ కంట్రోల్ యూనిట్. సో ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే డేటా మనము యాడ్ చేస్తామో అది మొత్తం ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత రిలీజ్ అవుతుంది కదా, సో ఆ ప్రాసెస్ అంటే ఆ బ్లాక్ని ఎగ్జిక్యూషన్ యూనిట్ అని అంటాం. And the next one is data memory access unit. అంటే what are the arithmetic and logical operations that are performed on the data in order to execute the particular task, అది డిఫైన్ చేస్తుంది అనమాట. ఇంకేంటంటే ఇట్ రిట్రైవ్స్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డేటా మెమరీ when needed for execution and stores the result back to the data memory. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కంట్రోల్ యూనిట్. అంటే ఏంది, ఓవరాల్ ఆపరేషన్స్, ప్రాసెసర్లో జరిగే ఓవరాల్ ఆపరేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటిని డిఫైన్ చేస్తుంది. ఎయిదర్ ఇట్ కెన్ బి ద addition of input or the execution of output, or else the operations which are performed in the arithmetic logical unit and the processor, CPUs, etc. These basic blocks work together to enable the functioning of a Harvard architecture system where instructions and the data are stored separately and accessed simultaneously. సో ఈ ఆర్కిటెక్చర్ని డిస్క్రైబ్ చేసిన ప్రతిసారి మనం ఏం చేయాలంటే ఎలా కంట్రోల్ ఉన్నా, ప్రాసెస్ ఎలా కంట్రోలింగ్ ఉన్నా, ఎలా యాక్సెసింగ్ ఉన్నా సరే మెమరీ యూనిట్లో ఏదైతే టూ బేసిక్ యూనిట్స్ ఉన్నాయో, వన్ ఈజ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ మెమరీ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ ద డేటా మెమరీ. ఇవి రెండు సపరేట్గా ఉన్నా సరే సైమిల్టేనియస్గా యాక్ట్ చేస్తుంది, లైక్ సైమిల్టేనియస్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంప్రూవ్ ద ఎఫిషియన్సీ. దే ఫార్మ్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ ద ఎఫిషియెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ హార్వర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ బేస్డ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్. నౌ లెట్ us discuss about the advantages and disadvantages of Harvard architecture. And the second one is efficient memory access. సో మెమరీ స్పేస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వర్క్ కూడా ఎఫిషియెంట్గా అవుతుంది. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ ఎన్హాన్స్డ్ సెక్యూరిటీ. అంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ అ డిగ్రీ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ టు అవాయిడ్ ద బఫర్ ఓవర్ఫ్లో అటాక్. అండ్ ద ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ ఇంప్రూవ్డ్ పర్ఫార్మెన్స్. Just because a memory unit has two spaces, one is for the instruction and other is for the data, it enables the improved performance of a particular process. And the fourth one is flexibility in memory spaces. అంటే ఒక డేటాని యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ డేటాని మాడిఫై చేసే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. సో ఇట్ అలౌస్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ చేంజ్ యాజ్ పర్ ద డేటా స్ట్రక్చర్. అండ్ కమింగ్ టు ద డిసడ్వాంటేజెస్, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ కాంప్లెక్సిటీ. సో కాంప్లెక్సిటీ ఎందుకు వస్తుందంటే ప్రాసెసర్ డిజైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిజైన్ కూడా పర్టికులర్ సిస్టమ్కి సపోర్ట్ అయ్యేలాగా ఉండాలి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ హయ్యర్ కాస్ట్. సో కాస్ట్ ఓవరాల్ డిజైన్ చూసుకోవడానికి కానీ లేకపోతే ప్రాసెసర్ కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్కి సపోర్ట్ అయ్యేలాగా డిజైన్ చేయడానికి కూడా ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ లిమిటెడ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ ఇన్స్ట్రక్షన్. సో లిమిటెడ్గా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని మాడిఫై చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ రన్ టైంలో కొంతవరకు యాక్సెస్ ఉంటుంది. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ కోడ్ సైజ్ లిమిటేషన్. అంటే ఫిక్స్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లెంత్, ఏదైతే మనము ప్రోగ్రామర్ కోడ్ ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ కోడ్ లెంత్ అనేది లిమిటెడ్గా ఉండాలి. సో లార్జ్ కోడ్ బేస్ డేటాని ఇది యాక్సెస్ చేయదు. సో ఓన్లీ పర్టిక్యులర్ స్మాల్ కోడ్ డేటానే యాక్సెస్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్ ఆల్సో సపోర్ట్స్ ఇట్. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హార్వర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్.
And in the next upcoming video, let us discuss a new topic. Thank you.